No, don't do your long one, okay? Because that's too many. Which one? The long Do the short one. This one. Okay. And you have this number 9. Yeah. You do number 10. Then my own, or I don't. Maybe. Okay. No, do number. This is number 9. 9 and this is 10. Okay. Do I have? I can believe it. I think the translation. Here? Yeah, here's the translation. Okay. So I need. For 9? Yeah, for 9. Very strange time, I think. Very interesting time. نور شوية سماع يا نور نسمع شوية. Okay. Shtari, you have that too. I think. Yes. Okay. Okay. We're going to do 3 more poems from the medieval Islam. Okay, one is a song, and Saeed will sing the song. But first he will read a poem for which we don't have the translation in English, and he told me before what was going on. No, after that. He told me before what was going on, and it's a poem about noisy neighbors. So noisy neighbor. It's a noisy female neighbor. Okay, so this man is terribly disturbed, and he starts imagining all these disasters to befall upon this house of the neighbor, right? That all the dogs and all the animals come gather and start making noise and get to this woman. And then he realizes finally, well, then they get at him too. Right? So he decides, why doesn't Allah make an earthquake hit this woman and make the house sink? Okay, that's the poem, more or less. because she has children, and her children is making noise, and he described her children like the dogs and animals, something like that. Okay. إلى الله أشكو طول ليلي وجارة تبيت إلى وقت الصباح بإعوالي لها صبية لا بارك الله فيهم قباح النواصي لا ينمن على حالي صوارخ لا يهدأن إلا مع الضحى من الشر في بيت من الخير ممحالي ترى بينهم يا فرق الله بينهم لهيب صياح يصعد الفلك العالي كأنهم مما تنازعن أكلب طرقن على حين المساء برئبال فهجن جميعا هيجة فزعت لها كلاب القرى ما بين سهل وإجبال فلم يبق من كلب عقور وكلبة female dogs and male فلم يبق من كلب عقور وكلبة من الحي إلا جاء بالعم والخال وفزعت الأنعام والخيل فانبرت تجاوب بعضا في رغاء وتصهال فقامت رجال الحي تحسب أنها أصيبت بجيش ذي غوارب ذيال فمن حامل رمحا ومن قابض عصا ومن فزع يتلو الكتاب بإهلال ومن صبية ريعت لذاك ونسوة قوائم دون الباب يهتفن بالوالي فيا ربي هب لي من لدنك تصبرا على ما أقاسيه وخذهم بزلزالي meaning give him earthquake Okay, now they're going to sing. Are you going to sing it together? The Shishtari? Okay, let me. Okay, let me and when لو وقفنا عند ايش علي من الناس وعلى الناس مني حنبدا نعيدها بنفس الصوت. لانه مكرر مره ثانيه. ايه لانه كله مكرر. نقدر اقول. Could you give us some sound? Very low. Okay, are you ready? I will.
beginning معي من what about the food make it easy How about you give هذه طويلة شفت give him a شوي من أرض Don't have another card. We have two cards. وش علي من الناس وش علي يعني وين الكتاب في هذه الكتاب إيش علي من الناس أيوة هذه المنطقة نحاول نبتدي بداية طيبة. Exactly the right أنا أبدأ في pronunciation. هذه لما أوصل فيها نرجع نعيد Because otherwise it starts meaning something different. It doesn't بس have أقول لك because just one vowel sounds different can لا just ليش وش علي destroy a whole من poem. جميع الخلائق مرتين نعيدها. لا تكفي واحدة هو خالق ورازق. We'll be in about a half hour. When all the sounds are straightened out. أنت قلت اقتراحك أنا أقول لك. Have some intermezzo هذا مين music. قالك؟ لا أنا ما سويتها نعيدها I teach them English. I know when differences of هذا opinion نطول علينا can take a long time. لأنها بتاخذ طويلة نبدأ نعيدها ما نخلص ربع ساعة شوف هم نطول Okay, are you ready? Okay. Yeah, okay. The engine doesn't start so quickly. Yeah, that's true. Yeah. I need to fix up all the engines. And we don't have any background about singing. Just make practice. Okay, Fine. This is not familiar because this is all and this is from the west of Arab countries, from Morocco, and there is big difference in the poetry and the singing between the east and the west. This is make trouble for us. Maybe we can or maybe we there's can. nobody from Morocco Okay. here. Nobody will know. How many lines you want us to? You can do the whole thing. See, here is the whole too thing much. is كل ثلاثة No, that's it. No, you do that. This is هي the song is it. الرابع يبدأ لا عود اللي قبلها باي خلاص هي نفسها ماشي ماشي كلها. ماشي هي ترجع لما تجي نوقف عندها. باي Oh, Okay. give us loud. Loud? Yeah. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني شويخ الأخير لا بنعود ايش علي من أوكي. الناس بس أوكي قول إيش علي من الناس وإيش على الناس مني وإيش علي من الناس وإيش على الناس مني ما فيش كيف؟ مشكلة على كده. اللي بعدها آخر كلمة تعودوها ايش على الناس مني ايش على الناس مني بس بس أيوة. اوكي Go ahead. لا أعطيك كل التالي. Go. اوكي اوكي يونس. الذي هو نهوه هو خالق ورازق لا تقول يا بني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واكتبوا حرز عني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني وإيش على الناس مني وإيش على الناس مني كيف تم يقول مبين ولا يحتاج عبارة إيش على حد من حد افهموا ذي الإشارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاس وكذا هون هوني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني ايش علي من الناس وإيش على الناس مني وما أحسن كلامه إذا يخطر فالأسواق وترى أهل الحوانيت تلتفت له بلا عناق بغيرة رافع عنقه وعكيكز وفرق شويخ مبني على أساس كامن شاء الله مبني شعالي من الناس وشعال الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني لو ترى ذا الشويخ ما أرقه بمعنى التفت لي وقال لي إيش تراك تتبعنا إنا ننصب لي ذنب بلي رحمنا
وأقاموا بين ناس ويقول دعني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني. This Do you want me to translate? just this we continue with three lines. Mean we have what have I to do with men and what have men to do with me. Yeah. This is the meaning. What we sing. Yeah. Oh, that's what you sing together. Okay. Ah, great. من عامل يا بني طيب ما يصيب إلا طيب لعيوب ينظر وفعاله يعيب والمقارب بحالي يبقى برا مسيب من ما طيبة أنفاس يدري عذر المغني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني. وكذاك اشتغاله بالصلاة على محمد وكذاك اشتغاله بالصلاة على محمد والرضا عن وزيره أبي بكر الممجد وعمر قائل الحق وشهيد كل مشهد وعلي مفتي الأرض جاس إذ يضرب ما يبني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني. يا إلهي رجوتك جد علي بتوبة بالنبي قد سألتك والكرام الأحبة الراجين قد شغلني وأنا معفي نشبه قد ملا قلبي وسواس مما يبغي مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني. تم وصف الشويخ في معاني نظامي وإني خواص ونقري لأهل فني سلامي وإذا جوزوني ناقل أول كلامي وإذا جوزوني ناقل أول كلامي شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني إيش علي من الناس وإيش على الناس مني. Okay, I'll give you the translation. I think we should give you the translation before, so you can feel. This is a little. Somebody A little sheikh from the land of the Meknes, sings in the middle of the marketplace. What have I to do with men, and what have man to do with me? What, O friend, have I to do with any creature, when he whom I love is the Creator, a provider? Unless you are sincere, my son, say not a word. Take down my words on paper and write them like an amulet on my authority. What have I to do with men, and what have men to do with me? Here is a clear statement that needs no explanation. What has anyone to do with anyone? Grasp this illusion well, and observe my old age, my staff, and my begging wallet. Thus did I live in Fez, and thus do I live here too. What have I to do with men, and what have men to do with me? How beautiful are his words when he struts along the marketplace. And you see the shopkeepers turn their necks in his direction, with his begging wallet hanging from his neck, a short staff, and cork sandals. He is a well-built little sheikh, built as God created him. What have I to do with men, and what have men to do with me? Were you to see this little sheikh,
how elegant he is in the true sense of the word. He turned to me and said to me, do I see you follow me? I set down my begging bow, and may he who has mercy on us have mercy on it. And he placed it among different kinds of people, saying, leave me alone, leave me alone. What have I to do with men, and what have men to do with me? He who does good, O my son, receives only good in return. He will look to his faults and reprove his own deeds, while he who is close to my state will remain innocent and free. He whose soul is good will grasp the innocence of the singer. What have I to do with men, and what have men to do with me? And in this way he busies himself in blessing Muhammad and requesting God's pleasure for his minister, the glorious Abu Bakr, and for the truthful Umar, and for the martyr of every place of martyrdom, and for Ali, the grand judge over inquieties, who, when he struck out, did not repeat the blow. What have I to do with men, and what have men to do with me? O my Lord, I have put my hope in you. Be generous to me in granting me repentance. I have asked you in the name of the Prophet and his noble friends. The devil has distracted me, and I am involved with him. Evil suggestions have filled my heart, namely what he seeks from me. What have I to do with men, and what have men to do with me? Here is the description of the little sheikh, as I have set it down. I am a basket weaver, and I send my compliments to those of my profession. When they test me, the first words I say are, a little sheikh from the land of Meknes sings in the middle of the marketplace. What have I to do with men, and what have men to do with me? Little sheikh mean is polite, because sheikh mean is the old man, but and he has big experiments, or a lot of experiments, and he wanted to see him. This the summary is the people have to catch it from this person who has many experiments, and, like advice, yeah. Okay, Saeed has one more poem that he would like to read, one of his own. It's like a poem to the Arabic students in Chico. It's like a admonishing them to stay with their own beliefs, to stay with the rules of the Islam, rather than go out and drink and find girlfriends and things like that. So it's like an admonishing. Stay with your religion, because the reward is not here. The reward is hereafter. Okay, so you don't. Well, okay, go ahead, take it away. Yeah, that's right. I see you don't agree so much. Oh well, no, it's not a question. I'm just That's an right, objective translator. Okay. This is new. I mean, I did it the last week. So there's modern Arabic. Modern. ماذا أخ الإسلام قد أعددت ليوم المنى. It's يوم المنى mean the day after, between. ماذا أخ الإسلام قد أعددت ليوم المنى. ماذا ادخرت له تراك وأي عذر قد تراه. كيف الصلاة أضعتها صلة العبيد مع الإله. وعلى المخدات الوتيرة نمت في وقت الصلاة. والانترست أكلته ونسيت أحكام الزكاة. وغدوت ترتع في المراقص والملاهي كالعتاه. والصوم حين أكلته جهرا بكى أسفا عليك وأنت لا تخشى الإله. وأخذت جير فريند تمنحها الوصال ونسيت آيات الزنا ونسيت أحكام البغاة. ومنحتها أسرار قومك كلها وفضحتهم وأسأت للإسلام فوا أسفاه.
والحج إذ تأتي مواسمه تهاجر أرضه لم لا تحج وأنت في أرض الهدى أرضيت بالترحال في أرض الفساد بدلا من التجوال في تلك البقاع الصافية. والله إن القوم حين يرونكم يبكون من أعماقهم وخيبتاه ويقول قائلهم ترى ماذا جرى أتراهم يا صاحبي نسيوا الإله أنا لا أصدق ناظري وما أرى ماذا جرى للقوم أحفاد الدعاء. لا يا أخي لا تمض في هذا الطريق فقد كفاك واخجل من المولى ففي درب المعاصي لا يراك واستغفر الله وقل يا رب امنحني هداك واعزم على التوبة والإقلاع عن هذا وذاك ويقظ ضميرك طالبا مولاك يا ربي رضاك إن الضمير إذا سما بالنفس صارت كالملاك. شرف بلادك واسلك الدرب الذي فيه علاك وادعو إلى الإسلام أهل الكفر من ميري وجاك. Thanks. Excellent. Beautiful. Okay, well, we'll end now. Mufti and I will read some modern poems from Palestine, Palestinian poets. And we'll read from perhaps, I guess is he the most famous Palestinian poet, perhaps? Yeah, in fact, This is Muhammad Darwish? the most writer who give his high attention to his to Palestinian conflict, Palestinian conflict. That's Well, I can read a little bit about him. How do you pronounce his name? It's Muhammad Darwish. Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish. Darwish was born in 1942 in Al-Barwe, a village east of Acre. As a child of 6, he recalls the long, hard walk with his family through the hills toward Lebanon after the Zionists razed all the dwellings in his village as a measure to terrorize the Palestinians in 1948. After coming back from Lebanon, he found himself a refugee in Galilee. A Lover from Palestine, which is his first collection of poems, was published when Darwish was 24 years old. When he presented the scripts to the Israeli censor, the word Palestine was replaced by Eretz Israel. Subsequently, the poet published the poem as he had originally written it. The poetry of Darwish is memorized by almost every Palestinian. At present, the poet lives under house arrest in Haifa, reporting 3 times a day to the nearest police station. He's an editor of a newspaper, and he's also a member of the Communist Party and has represented Israel in various conferences in the socialist countries. Okay, I don't know which ones. Yeah, this. Read A Lover from Palestine. He had represented Israel. Well, the Israeli Communist Party. Oh, the Israeli Communist Evidently, Party. they let him out of the country. It sounds. No, in fact, Israeli Communist Party. He represents Palestine. Palestinian, right? Son of Palestine organization, which is, not. There are many, in fact, Palestine organizations. Although now they trying to reform themselves in one organization, which is BLO, but still there is some other groups. One of those groups follow the communist politics, and he represent those politics. I think outside of Israel, not in Israel. Not. That's what he represents. I think he represents the Palestine. Maybe inside Israel,
not follow the PLO organization or the people over there. Okay. Anyhow, as he will tell you, this poetry talks about, you can figure out, I will not tell you, but you will خليه يقرأ هو أول عشان نعطي مقدمة. لا سوى. عاشق من فلسطين، عيونك شوكة في القلب توجعني وأعيدها وأحميها من الريح وأغمدها وراء الليل والأوجاع أغمدها فيشعل جرحها ضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها أعز علي من روحي وأنسى بعد حين في لقاء العين بالعين بأن مرة كنا وراء الباب اثنين. كلامك كان أغنية وكنت أحاول الإنشاد ولكن الشقاء أحاط بالشقة الربيعية. كلامك كالسنون طار من بيني فهاجر باب منزلنا وعتبتها الخريفية ورآك حيث شاء الشوق وانكسرت مرايانا فصار الحزن ألفين ولم نمنا شظايا الصوت لم تتقن سوى مرئية الوطن سنزرعها معا في صدر قيثارة وفوق سطوحك نبتنا سنعزفها بأقمار مشوهة وأحجار ولكني نسيت يا مجهولة الصوت رحيلك أصداء القطار أم صمتي. رأيتك أمس في الميناء مسافرة بلا أهل بلا زاد ركضت إليك كالابتسامة أسأل حكمة الأجداد لماذا تسحب البيارة الخضراء إلى سجن إلى منفى إلى ميناء وتبقى رغم رحلتها ورغم روائح الأملاح والأشواق تبقى دائما خضراء. وأكتب في مفكرتي أحسب البرتقال وأكره الميناء أحب البرتقال وأكره الميناء وأردف في مفكرتي وقفت وكانت الدنيا عيون شتاء وقشر البرتقال لنا وخلفي كانت الصحراء. رأيتك في جبال الشوك راعية بلا أغنام مطاردة وفي الأطلال وكنت حديقتي وأنا غريب الدار. أدق الباب يا قلبي على قلبي يقوم الباب والشباك والإسمنت والأحجار. رأيتك في خواب الماء والقمح محطمة رأيتك في مقاه الليل خادمة رأيتك في شعاع الدمع والجرح وأنت الرؤية الأخرى بصدري. أنت الصوت في شفتي وأنت الماء أنت النار. رأيتك عند باب الكهف عند الغار معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك. رأيتك في المواقد في الشوارع في الزرائب في دم الشمس. رأيتك في أغاني اليتم والبوس. رأيتك ملء ملح البحر والرمل وكنت جميلة كالأرض كالأطفال كالفل. وأقسم من رموش العين سوف أخيط منديلا وأنقش فوقه شعرا لعينيك واسم حين أسقيه فؤاد ذات ترتيلا يعد عرائش الأيك. سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل فلسطينية أنت ولم تزل. فتحت الباب والشباك في ليل الأعاصير على قمر تصلب في ليالينا وقلت لليلتي دوري وراء الليل والسور فلي وعد مع الكلمات والنور وأنت حديقة العذراء
ما دامت أغانينا سيوفا حين ننشرها، وأنت وفية كالقمح ما دامت أغانينا سعادا حين نزرعها، وأنت كنخلة في الدهن ما أنكرت لعاصفة وحطاب وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب، ولكني أنا المنفي خلف السور والباب، خديني تحت عينيك خديني أينما كنت خديني، فكيف ما كنت أرد إلي اللون الوجه والبدن وضوء القلب والعين وملح الخبز واللحن وطعم الأرض والوطن، خديني تحت عينيك خديني لوحة لوزية في كوخ حسرات، خديني آية من سفر ماساتي، خديني لعبة حجرا من البيت ليذكر جيلنا الآتي، سأريهم إلى البيت فلسطينية العين والوشم، فلسطينية الاسم، فلسطينية الأحلام والوهم، فلسطينية المنديل والقدمين والجسم، فلسطينية الكلمات والصمت، فلسطينية الصوت، فلسطينية الميلاد والموت. حملتك في دفاتري القديمة نار إشعاري، حملتك زاد أسفاري وباسمك صمت في الوديان، خيول الروم أعرفها وأن يتبدل الميدان حدرا حدرا من البرق الذي سقطته أمنيتي على الصوان، أنا زين الشباب وفارس الفرسان، أنا ومحطم الأوتان، حدود الشام أزرعها قصائد تطلق العقبان، وباسمك وصحت بالأعداء كلي لحمي إذا ما نمت يا ديداني، فبيض النمل لا يلد النسور وبيضة الأفعى يخبي قشرها تعباني، خيول الروم أعرفها وأعرف قبلها إني أنا زين السباب وفارس الفرسان. Well, I think this is one place where it's going to show the translation doesn't do justice to the poem in its own language. But it's called A Lover from Palestine, and of course it sounds like he's talking about a woman, but of course he ends up talking really about something else. Yeah. A lover from Palestine. Your eyes are a thorn in the breast. The pain is sharp, yet I adore this thorn and shield it from the storm. I plunge it into my flesh, protecting it from night and pain, and its wound lights the fires of my being. My present makes its future dearer to me than my own soul. As our eyes meet, I soon forget that once behind the gate we were a loving couple. Your words were a song I tried to sing, yet agony encircled, closing the lips of spring. Like the swallow, your words took wing, leaving the hearth of our home and the autumnal threshold to follow you wherever led by love. Our mirrors were shattered. 1,000-fold grew my sorrows, and we gathered the splinters of sound. Yet we could not but perfect the singing of our country's elegy. We will plant it in the heart of a lyre, and on the rooftops of our tragedy we will play it to the multitude mutilated moons and stones. But I do not remember, you of the unknown voice. Was it your departure that rusted the lyre would find the path of return? Yesterday I saw you in the port, a lonely voyager without provisions. Like an orphan I ran to you, asking the wisdom of our fathers. If the evergreen orange grove is confined in a prison, in exile, or a port, why, in spite of its travels, despite the scent of salt and longing, why does it remain green? And I write in my diary, I love the orange. I love the orange and hate the port. I stood on the port and saw in the world the eyes of winter. For us remains the skin of the orange. Behind me is the desert. In the briar-covered mountains I saw you, a shepherdess without sheep, pursued among the ruins. You were my garden when I was away from home. I would knock at the door, my heart, for on my heart the doors and windows, cement and stones are founded. And granaries exhausted. In nighttime cafes I have seen you waiting on tables. I have seen you in the rays of tears and wounds,
You are a breath of pure air. You are the voice of my lips. You are the water. You are the fire. I have seen you at the mouth of the cave, hanging your orphan's rags on a rope. In the stores and streets I have seen you. In the cattle fold, in the blood of the sun, in the songs of the orphaned and wretched I have seen you. I have seen you in the salt of the sea and in the sand, and yours was the beauty of the earth, of children, of Arabian jasmine. I vow to make from my eyelashes a handkerchief, on which I shall embroider verses for your eyes, and a name which, once watered by a heart that dissolved into singing, will make the forest arbors grow. I shall write a sentence sweeter than honey and kisses. She was Palestinian, and still is. On an evening of whirlwinds, I opened the door and window to see the hardened moon of our nights. I told the night, revolve and go beyond the darkness and the fence. I have a promise to keep with words and lights. You are light, you are my virgin garden, so long as our songs are swords when we draw them. You are as pure and as faithful as the grain, so long as our songs fertilize the land when we plant them. You are like a palm tree in the mind. Neither wind nor woodsman's axe could fell it. Its braids were never cut by the beasts of the desert and the wood. But I am an exile behind fence and door. Shelter me under your eyes. Take me wherever you are. Take me wherever you are, to be restored to the warmth of face and body, to the light of heart and eye, to the salt of bread and music, to the taste of earth and the motherland. Shelter me under your eyes. Take me as a relic from the cottage of sorrows. Take me as a verse from your tragedy. Take me as a toy, a brick from the house. That future generation, I have seen you in fathomless wells. Her eyes are Palestinian. Her name is Palestinian. Her dreams and sorrows Palestinian. Her handkerchief, her feet and body Palestinian. Her words and her silence Palestinian. Her voice Palestinian. Her birth and her death Palestinian. I carried you in my old notebooks, as the fire of my verses, the provisions for my travels. In your name I shouted in the valley. I know the Romans' horses, even if the battlefield changes. Beware the lightning that my song engraved on flintstone. I am the flower of youth and the night of nights. I, the iconoclast, I plant the Levantine borders with poems that set eagles free. In your name I shouted at the enemy. Worms, eat my flesh if ever I sleep. The eggs of ants which never hatch eagles, and the shell of the adder's egg covers only a snake. I know the Romans' horses. Yet, before that I also know that I am the flower of youth and the night of nights. Now the other one, page 25. Page 25? Yeah. Okay. The other one, concerning hopes. Concerning hopes. Yeah. عن الأمنيات. لا تقل لي ليتني بائع خبز في الجزائر لأغني مع تائر. لا تقل لي ليتني راعي مواش في اليمن لأغني لانتفاضات الزمن. لا تقل لي ليتني عامل في مقهى في هافانا لأغني لانتصارات الحزانة. لا تقل لي ليتني أعمل في إسوان حمالا صغيرا لأغني للصخور. لا تقل لي يا صديقي لا تقل لي يا صديقي لن يصب النيل في الفولجا ولا الكونغو ولا الأردن في نهر الفرات. كل نهر وله نبع ومجرى وحياة. يا صديقي أرضنا ليست بعاقر. كل أرض ولها ميلادها. كل فجر وله موعد تائر. Concerning hopes. Don't tell me. I wish I were a baker in Algeria to sing with a fighter. Don't tell me. I wish I were a shepherd in Yemen to sing for resurrection. Don't tell me. I wish I were a waiter in Havana to sing the victories of the oppressed. Don't tell me. I wish I were a young porter in Aswan to sing for the rocks. My friend, the Nile will never flow into the Volga, nor will the Congo or the Jordan flow into the Euphrates.
Each river has its own springs, each its own course and its own life. Our land, my friend, is no barren land. Each land gives birth in due time, and each fighter will see the dawn. And the other one, page 27. Okay. وعود من العاصفة. وليكن لا بد لي أن أرفض الموت وأن أحرق دمع الأغنيات الزائفة وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة. فإذا كنت أغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة فلأن العاصفة وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح. ولأن العاصفة كنست صوت العصافير البليدة والغصون المستعارة عن جذوع الشجرات الواقفة. وليكن لا بد لي أن أتباهى بك يا جرح المدينة. أنت يا لوحة برق في ليالينا الحزينة. يعبس الشارع في وجهي فتحميني من الظل ونظرات الضعيفة. سأغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة منذ هبت في بلادي العاصفة وعادتني بنبيذ وبأقواز قزح. Yes. Promises from Al-Asifa, the storm. Be that as it may, I must reject death and dry the tears of sentimental songs and rid the olive trees of all the false branches. For if I sing the song of joy behind the lids of frightened eyes, it is because the storm has promised me wine and new toasts and rainbows, and because the storm has swept the standing trees clean of all the dull sparrows and false branches. Be that as I may, be that as it may, I must be proud of you, wound of the city. You are a light in our sad nights, as the streets frown in my face. You shield me from the shade and looks of hatred. I will sing the song of joy behind lids of apprehensive eyes, for in my country the storm has blown, promising wine and rainbows. I think that's what I prepared. If you need more, Cool. it comes from female size. Okay, let's read This one is- more. We'll read one last one. This is Fadwa Tawqan. Mm-hmm. He is a member of PLO organization. I can't memorize exactly what date it went to jail and stayed over there for several years. I think in Ramallah or Al-Quds. Anyhow, الطرقات الأخيرة. هل تفتح لي هذا الباب وهنت كفي وأنا أطرق بابك. أنا جيت رحابك استجدي بعض سكينة وطمانينة ولكن رحابك مغلقة في وجهي غارقة في الصمت. يا رب البيت مفتوح كان الباب هنا والمنزل كان ميلاد الموقر بالأحزان. مفتوحا كان الباب هنا والزيتونة خضراء تامت فارغة تحتضن البيت والزيت يضيء بلا نار. يهدي في الليل خط الساري يعطي المسحوق بتقل الأرض طمانينة ورضا يغمره وسكينة. هل تسمعني يا رب البيت؟ أنا بعد ضياعي في الفلوات
بعيدا عنك أعود إليك ولكن رحابك مغلقة في وجهي غارقة في الصمت لكن رحابك كاسية بتراب الموت. Page 81. I feel like I'm forgetting English as I listen. I get so much into that. Okay, thank you. Is it unusual for a woman to be a poet? No, it's usual. It's very usual. Very usual. The last knock. Will you not open this door for me? My hand is exhausted from knocking at your door. I have come to your vastness to beg some tranquility and peace of mind, but your door is closed in my face, drowned in silence. Lord of the house, the door was open here, a refuge for all burdened with grief. The door was open here, and the green olive tree rose high, embracing the house. The oil lamp kindling without fire, guiding steps of one walking at night, relieving those crushed by the burden of earth, flooding them satisfaction and ease. Do you hear me, O Lord of the house, after my loss in the deserts? Away from you, I have returned to you, but your door is closed in my face, drowned in silence. Your house is shrouded with the dust of death. You are here. Open then the door. Do not